老板总是画大饼，却从没兑现过。于是他便按下遥控暂停键，狠狠给了老板一记耳光。当老板恢复正常后，浑然不知刚才发生了什么，只觉得脸颊滚烫，像是被火车撞了一样。可这并不能解男人的心头之恨，于是他直接爬到桌上，趁着老板张开嘴巴，做了最疯狂的举动。No, you got more. Yeah. Anyway, the sooner you taste shit. You do? Stacy, did you put shit in my lunch? 可他踩着会议桌完成这波壮举时，男人绝对想不到，这个让他爽到起飞的遥控器会把他的人生搅成一团烂泥。麦克是个典型的工作卷王建筑师，满脑子都是晋升公司合伙人。为了这个目标，他将生活压缩成工作的附庸，像永不停歇的陀螺。他拥有一个在外人看来十分美满的家庭，漂亮又贤惠的妻子，还有2个活泼可爱的儿女。可他却常常因为工作，他总是与那些珍贵的家庭时光擦肩而过。答应给女儿建的树屋烂在半空，儿子的游泳比赛迟到就算了，还认错了自家孩子，一次次错过了与家人共度的温馨瞬间。这天麦克连续24小时高强度工作，身体终于扛不住累倒了，难得在家休息一天，他本想舒舒服服的看会儿电视放松一下，可是了一堆遥控器，却怎么也找不到电视遥控器。无奈之下，他只好驱车来到市中心的大型商场，想买一个能操控所有家电的万能遥控器。到了商场，连续高强度的工作让他疲惫不堪，他看到一张床，便忍不住躺了上去。刚躺下没多久，一扭头发现旁边竟然有一家名为万能用品店的小店，好奇心驱使着他走了进去，里面竟是一个看起来神秘又古怪的老头。Such a bad thing. You're looking for a universal remote control. Yeah, just one device to do it all for me, make my life a little easier, quicker, not so damn complicated. You're not supposed to do this, but you seem like a good guy. Hey, somebody noticed, thank you. 当麦克说明自己想买万能遥控器的需求后，老头便给他推荐了一款能控制很多事情，还能改变目前生活的超级万能遥控器。麦克有些好奇地问这个遥控器多少钱，没想到怪老头却笑着说 Lucky for you, it's not in the barcode system yet, so I'm gonna have to just give it to you. Why are you doing this then? Because good guys need a break every once in a while. Thank you. Enjoy. 不料怪老头却提出了一个条件，这个遥控器一旦送出，就不能退货。 Why would I want to return something I got for free? 带着这个免费得来的超级万能遥控器回到家，麦克迫不及待地想试试它的效果。他按下电源键，电视果然应声而亮，这让他初步感受到了遥控器的神奇。可更让他惊讶的还在后面。当妻子唐娜在一旁抱怨他因为工作忽略家庭时，他无意间按下了遥控器的某个按键，妻子竟然瞬间静止不动了，时间也仿佛在这一刻停住了。等他再次按下按键，时间才恢复正常。妻子还在继续刚才的抱怨，丝毫没察觉到刚才发生的异常。当麦克在专心工作时，家里的狗狗总是不停地叫，吵得他无法集中注意力。他不耐烦地拿起遥控器胡乱按了几下，没想到狗狗的叫声竟然变小了。原来这个遥控器还能控制声音大小。麦克刚开始以为是自己吃坏东西才出现的幻觉。随后麦克带着幸运来到楼下的草坪，幸运在草坪上转来转去，就是不肯排便。麦克还有一堆工作要做，实在等不及了，他盯着遥控器上的快进键，犹豫了几秒便轻轻按了下去。奇迹发生了，不到3秒钟，狗狗就顺利排完便。眼前的一幕让麦克目瞪口呆，他不敢相信这个遥控器竟然有如此强大的功能。隔天，麦克特意来到万能用品店，找到怪老头。Okay, is this some sort of reality show? Are you the host, Morty? Where are the cameras? Whoa, all right, America, have your laugh. I'm an idiot. Donna, I'm gonna get you. Fast forward. Nobody's laughing at you, Michael. You wanted a universal remote control. That remote controls your universe. Yeah, but what controls my dance skills? We got the funk. You gotta have that funk. 面对麦克的质疑，不料怪老头只是微微一笑，便让麦克按下遥控器上的菜单键。麦克将信将疑地按下，下一秒不可思议的事情发生了。突然，他周围的空间像是被无形的力量扭曲，眼前的景象迅速变得模糊且不断变换。等一切都稳定下来，
麦克发现自己置身于一个奇异的世界，这里的一切都如同 DVD 播放界面一般，四周悬浮着各种虚拟按键，而按键上标注的全都是他人生中的重要瞬间。在怪老头的指引下，麦克按下了倒退键，画面一转，他竟然看到了自己出生前在母亲腹中的制造过程，还看到了小时候父亲第一次给自己表演硬币魔术的场景。看着这些珍贵的画面，麦克内心泛起阵阵涟漪，不料怪老头却严肃地提醒 It's a very powerful device. Use it with caution. Okay. If you have any questions. 有了这个万能遥控器的加持，麦克的生活似乎变得无比惬意和自如。这天下班的麦克回到家，刚好撞见儿子本和邻居小孩在练习接球，不料邻居小孩却说 Actually, we're playing some drop, because Ben hasn't caught one yet. Darn it! 哎，看着儿子被欺负，麦克只好使用他的万能遥控器。You're a regular Derek Jeter yourself, O'Doyle. Love you, kid. Love you too, Dad. Mommy! 他开始尽情享受遥控器带来的便利，把生活中所有他认为无用的时光都快禁掉。家庭聚餐时，父亲总会翻来覆去地表演那套老旧的硬币魔术。麦克觉得无聊至极，便按下快进键，瞬间就跳过了这段时光。直到能独自一人在地下室安心工作，他才放下遥控器。妻子因为照顾小孩的事情和他发生争吵，他不想面对这些矛盾，再次按下快进键。等时间恢复时，唐娜却已经失望地回了卧室。就连和妻子亲密时，他也觉得前戏太过漫长。按下快进键，让整个过程从开始到结束只用了3分钟。妻子唐娜眼神里满是失落，随后妻子便和麦克说起晚餐的事。So we good for tomorrow? What are you talking about? At dinner. You said we could go to lunch tomorrow and pick out your dad's birthday gift. 可麦克居然完全不记得有这回事，他赶紧按照名片上的电话打给怪老头。没想到下一秒，怪老头就突然出现在了他家门口。怪老头向麦克解释道，在麦克快进的时候，他的身体会进入自动巡航状态，遥控器让他的心灵远离这些无聊的事情，但身体还是会持续忍受。 Boring stuff. Honey, we should go to lunch tomorrow and pick out your dad's birthday gift. Sounds good. So she did tell me. 虽然快进键能让他依靠本能反应说话做事，但唯一的缺点就是快进期间发生的事情他都不会记得，就像穿越了时空一样。麦克沉浸在这种掌控一切的快感中，感冒发烧时，他便按下快进键，直接跳到病好的那天。更让他惊喜的是，在他快进的这段时间里，他手头上的设计方案竟然也已经完成了。突然妻子告诉他家里的热水器坏了。 What? I gotta take a shower. Well, you're gonna freeze your bonbons off. It's all good. 瞬间麦克就洗完澡，并且还换了一身干净的衣服。 Flowers in all the wrong places. Yes! Look at me! All showered and dressed and looking sexy. I like that. Did you smoke crack, Daddy? Just watch your tunes and have a great day with your mommy today, okay? Eating cupcakes like your old man. Right here, baby. 上班路上遇到堵车，他便按下快进键，车辆瞬间像穿越时空一样飞速前行。不过有时候该慢的还是得慢下来，不料几分钟就抵达了公司。为了让自己看起来更精神些，他甚至用遥控器调整自己的肤色，调出来的肤色却始终不满意，要么黄的像根香蕉，要么绿的像个巨人。试了好几种颜色后，他最终选择了健康的小麦色。在公司里，麦克更是把遥控器当成了外挂。老板又在开冗长无聊的会议，他玩心大起，便按下遥控器上的缩放键。老板瞬间变成了一个圆滚滚的胖子，挺着肚子在台上讲话，引得麦克差点笑出声。他又按下缩小键，老板立刻变成了侏儒。 I was technically engaged. Hilarious. Sexual harassment if you ask me. 玩够了之后，他才把老板变回原样。到了晚上，客户却对麦克设计的方案不满意，几个人凑在一起叽里咕噜地说着日语，麦克根本听不懂他们在说什么。这时他再次想到了遥控器，他用遥控器把客户说的话改成了英语，还调大了音量，这下总算明白了客户对方案的修改意见。随后麦克便当场撕掉原来的方案，按照客户的意见重新修改，双方一拍即合，麦克成功拿下了这单大生意。拿下大生意后，麦克心满意足地透支奖金。 How can you goon sleep when you know I got your presents? Dad? What is it? What is it?
Well, if you bring your tushies downstairs, we'll find out. I'm coming! I'm coming! Honey, get your sweet little buns downstairs too. Come on, come on. 他给孩子们买了他们心心念念的自行车，不仅如此，他也给妻子买了他一直舍不得买的名牌包包，还给自己奖励了一根庆功雪茄。随后妻子提议放手两人初次约会时的歌曲庆祝，可他的记忆却一片空白。在他手足无措时，麦克便飞快按下回速键，时光倒流回10年前的咖啡馆，却撞见了年轻时的唐娜，她正在将写着暧昧的纸巾推到他面前。 Okay, seal the deal, pal. Yeah. Oh. Yeah, Newman. Get it. Yeah. You know I'm such a fool for you. Donna! Donna, oh my god! I'm so horny now! Oh, God, I'm not. Get me out of here. 回到现实，麦克不仅报出歌名，还精准描述出当时他穿的粉色连衣裙。唐娜眼中的惊喜让他暂时忘却了心底的不安。他本以为凭借这单生意，自己终于可以当上公司合伙人了。可到了第二天，老板却反悔了，还像以前一样继续给麦克画饼。 Hey, you were great, too. All you gotta do now is draw up the construction plans if Watsuhita commits to the major bulk of the funds. Looking at my new partner. I thought I was already your partner. Whoa, cowboy. I said land the Watsuhita account, you'll get promoted. I didn't mean right this second. 这可把麦克气坏了，他当即按下暂停键，不仅用力扇了老板耳光，还对着老板做了恶作剧。一番发泄后，麦克的心里才舒坦了一些。麦克陶醉于这种能够随心所欲，还能掌控人生的感觉，却不知道这场看似美妙的奇迹，实际上是一场噩梦的开始。尽管怪老头之前告诫过麦克，最好不要随意快进人生中重要的阶段，否则到头来可能只会一场空。可沉浸在失控快感中的麦克并未在意，他将所有精力投入工作。当本捧着自己设计的图纸跑过来时， Ceiling's too high, the hallway's too narrow. Stairway placement makes no sense at all. What the hell's this room made of? Pizza. Well, it's stupid. Next. What is yours made of? Pickles. Oh, don't be a baby. Michael, have you lost your mind? He's 7 years old. If he wants a playroom made of pizza, then why not? Maybe he's got to grow up sometime and get the hell off Fantasy Island. Hey, pizza boy. Life ain't about being creative. It's about kissing ass, playing it safe, making your boss a lot of money in hopes one day he might throw you a stinking bone. All right? Yes, sir. 和妻子发生争执的麦克选择逃避，只好自己偷偷到外面感受着尼古丁带来短暂的愉悦感和放松感。不料还遇到了邻居的小孩，对着麦克就是一顿输出。 Why are you always trying to hurt me? One day I'm gonna hurt you back. Michael Newman, I didn't know you smoked cigars. And now's the time. No, Kathy, this isn't mine. I took it out of Kevin's hands. Yeah, he was smoking like a chimney. No, I wasn't! I think I smell marijuana in it. Kevin O'Doyle, you get your ass in this house right now! I hate you. Are you deaf? Move it! I don't want to have to ask you again! Dope is for dopes, buddy. Get your ass in this house! 麦克带着满是疲惫的身体回到家后，不料却听到妻子和本的对话。 But unfortunately, there was a mix-up at Daddy's work, and we just need to bring the bikes back for now. But I already told Kevin O'Doyle I got a new bike. Well, we can paint my old bike and make it look new. That's a girl's bike. All the kids make fun of me. No. 麦克突然感到手足无措，为了让家人早日过上更好的生活，犹豫再三，最终还是按下快进键。眼前的景象开始飞速变化，当画面停止时，麦克已经到了成为合伙人的那天。成为合伙人的消息让他十分高兴，可他没想到的是，这一次快进竟然直接跳过了1年的时间。回到公司，他发现身边的同事早已换了一批陌生的面孔。 Who are you? Kirsten, your assistant? What happened to Alice? She moved to accounting, couldn't handle your hours. And she prefers to be called Alan now, remember? No. No. 不仅如此，他和妻子的感情也出现了问题。当他跟唐娜再次发生争吵时，突然遥控器发出了快进键的声音，遥控器竟自动快进到了晚餐时间。他正感到疑惑时，
又发现孩子们不仅长大了不少。 Look at you. Look how long your hair is getting. What did you grow a foot, Ben? Get over here. Don't you worry. I'm not going to work tonight. We're going to watch Dragon Tales together. What do you say? Dragon Tales is for babies, Dad. I want to watch CSI. Yeah, CSI. It's the episode when they find the lady's arm. What happened? I missed the whole Dragon Tales era? 就连家里原本的金毛狗也已经去世了。 He died. 麦克十分难过，忍不住嚎啕大哭。他害怕妻子会离开自己，便向妻子保证，以后会减少工作时间，好好陪伴他和孩子。气氛渐渐变得有些暧昧，妻子向麦克发出了亲密的邀请。然而麦克才刚接受，遥控器竟再次自动快进。这次甚至连1分钟都不到就结束了。原本麦克还以为是遥控器坏了，可就在这时，怪老头突然出现。 Honey, what's going on down there? It's all right. There was a mouse. I killed it. It's dead. But it broke the table first. How did you get in here? I had a feeling you wanted to see me. 麦克迷惑地质问老头，是不是遥控器坏了？不料老头却告诉他，遥控器并没有坏，而是它拥有一个特殊的功能。遥控器会根据记忆储存，只选择你的喜好。 Forever, I like sex. It feels good. Correct me if I'm wrong, but you fast forwarded through an entire year. That's a lot of sex. Put it all together, that's like 30 minutes worth for you. Bad. This is bad. 听到这里，麦克急忙把遥控器还给怪老头，表示要退货。可没等怪老头接手，遥控器竟自动回到了他手里。他把它扔进垃圾桶，不料又再次回到了他手里。他愤怒地摔碎遥控器，但下一秒，他头上就多了一顶帽子。 Get away from me. Just get away. Get away. Leave me alone. Whoa! Is this a stick up? Or are you just happy? Oh, no, I don't want that. Come on, man. I told you. This item is non-returnable. 第二天睡醒，为了防止遥控器自动快进，麦克特意不洗澡，就连出门上班也改骑自行车。来到公司，老板又开始给麦克画大饼，说早晚有一天麦克会当上公司的 CEO。听到这话，麦克高兴得合不拢嘴。等他反应过来时，已经来不及了。不料遥控器再次自动快进，就这样10年的时间转瞬即逝，麦克真的成功当上了公司的 CEO。可由于这10年里，他一直处于忙碌的工作状态和快节奏的生活中，无暇顾及健康饮食。 只能靠方便快捷的垃圾食品充饥。不仅如此，他还从不运动，他的身材变得臃肿不堪，整个人的状态也大不如前。Oh my god, I'm a fat guy! Look at me. Oh, what is this? I got titties. I got juicy titties. What is that? Oh, God, no. 他拖着沉重的身躯回家，麦克发现儿子受自己的影响，也变成了爱吃垃圾食品的大胖子。然而女儿却长成了满是叛逆的少女，对他十分冷漠。而他深爱的妻子，在对他彻底失望后，毅然决然地选择了离婚，还找了一个新的男朋友。看到眼前的景象，麦克彻底愣住了。由于他不记得这10年发生的事情，还以为妻子是出轨了，气得当场就要对妻子的新男友一顿暴打。见妻子还在护着对方，麦克更加生气。就在两人吵得不可开交时，遥控器突然响了。麦克见状，赶忙按下暂停键，这才没让时间继续快进。Morty! Why did you do this to me? You did this to yourself, Michael. No, I didn't want to lose Donna. Young fat man. You could win Donna back. So that's what I'll do. 随后，麦克写下想对妻子说的话，顺便发泄了心中的怒火。可就在他结束暂停，还没来得及把纸条递给妻子时，妻子新男友的狗突然冲过来，将他推倒在地。紧接着，遥控器又开始自动快进。当麦克在医院醒来时，又一个6年已然流逝。在这被遥控器偷走的6年里，他的身材恢复了原本的模样。可这并非源于健康的生活方式，而是病痛的折磨。他被查出患了癌症，经历了漫长而痛苦的化疗，同时心脏病也缠上了他。而曾经温馨和睦的家庭，如今也已支离破碎。妻子早已和新男友组建了新的家庭，开启了新的生活。来到公司，麦克才发现自己早已功成名就，成为了行业内的知名人士。紧接着，儿子突然出现在他面前。此时的儿子不仅成功减肥，
还成为了一名出色的建筑师，和曾经的麦克一样优秀。而曾经满是叛逆的女儿也褪去了青涩，长成了一位金发辣妹。不过令麦克没想到的是，在他被遥控器快进的这段日子里，父亲已经永远地离开了他。父亲离世的消息像一块巨石，重重地砸在麦克的心上，让他悲痛欲绝。他试图用遥控器回到过去，参加父亲的葬礼，弥补自己的遗憾。可怪老头告诉他，由于当时他正在医院接受治疗，遥控器无法带他回到那个时间点。无奈之下，他只能回到最后一次见到父亲的场景。记忆中的那天，麦克只顾着埋头工作，对父亲的关心和陪伴视而不见。父亲提议晚上3个男人一起过一个属于他们的男人之夜，还说要给他表演硬币秀，把魔术的秘密告诉他。可当时的麦克满脑子都是工作，对父亲的提议不屑一顾，甚至还气愤地对父亲大吼大叫，让父亲不要打扰自己。I'm so sorry I barged in. I love you, son. See you later, Grandpa. I love you. Dad. 看着画面中自己冷漠的样子，麦克满心悔恨，眼看记忆中的父亲就要转身离去，他立刻按下暂停键，接着又按了回放键，然后一步步走到父亲身边。I love you, son. I love you, son. I love you, son. I love you too, Dad. I'll miss you. 此时此刻，麦克多么希望时光能够倒流，多么希望自己能多陪陪父亲，多听听他的唠叨，可一切都已无法改变，错过的时光再也回不来了。经历了这一系列的打击，麦克终于彻底醒悟，明白了家庭和亲情的重要性。在儿子的婚礼上，麦克已经白发苍苍，满脸皱纹，看着眼前熟悉而又陌生的家人，他心中感慨万千。婚礼上音乐突然响起，麦克鼓起勇气，向已经成为前妻的妻子发出了共舞的邀请。Bill, since it's our son's wedding, do you mind if I dance with my ex-husband for a minute? Not at all. Shove her back by midnight, all right? Champ? Got it, Bill. Stand where you lie it all down. Speed up, buddy! 然而由于他的身体早已被病痛折磨得不堪重负，没跳多久就因心脏病突发昏迷了过去。在医院里，麦克已经奄奄一息，生命也即将走到尽头。儿女们前来探望，看着孩子们熟悉的脸庞，他心中满是愧疚和不舍。聊天时，当他得知儿子为了处理公司的事情，竟然取消了和新婚妻子的蜜月旅行，就像曾经的自己一样，为了事业放弃了家庭时，他心急如焚。他深知这种选择会带来怎样的遗憾，他不想让儿子重蹈自己的覆辙。于是麦克不顾自己虚弱的身体，拔掉了身上的医疗设备，拼尽最后一丝力气，挣扎着冲向窗外的大雨中。尽管途中重重摔倒在地，浑身是泥和水，但他依旧声嘶力竭地呼喊着儿子的名字。好在儿子听到了他的声音，立刻飞奔到他身边。麦克紧紧抓住儿子的手。Family comes first. Family comes first. Honeymoon. 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 I love you. Tonight. I didn't make 200, but I love you. I love you. 最后，他紧紧握住前妻的手，说了句对不起，接着拿出一张早已准备好的纸条，上面写着明天你是否依然爱我。这句话是两人刚在一起时前妻写给麦克的，而当时他的回复早已被生活的琐碎和工作的忙碌所淹没。听到前妻再次诉说当时的甜蜜过往，麦克终于放下了心中所有的执念。随着时间走向尽头，他缓缓闭上了双眼，本以为故事就此结束，可当麦克再次睁开眼睛时，却发现自己正躺在商场的那张床上。原来之前经历的那些痛苦，那悔恨和遗憾，都不过是一场无比真实的梦。看着镜子中年轻健康的自己，麦克高兴得像个孩子。他立刻起身，匆忙启动车子，第一时间赶到了父母家里。
There he is. There he is. What's wrong? What happened? What's the matter? Nothing. Everything's incredible, Ma. I just wanted to tell you I love you. I love you. I love you so much. You gotta tell me how you do the quarter trick, please. It's driving me crazy. She never reveals the secrets. However, if you invite us over for dinner more, you come over tomorrow night and the next night and the next night and the night after that, okay? Anytime you want. You gotta stop. I'm gonna have a heart attack. No, I have the heart attack. Ma, thank you so much for giving birth to me. I know it hurt. Okay? You have no idea, but honey, please stay off the bong pipe. I can't promise you that. 麦克要把梦中错过的时光都弥补回来。回到自己家后，麦克先是故意弄出很大的声响，把妻子引到楼下，向妻子诉说着自己的愧疚和爱意，然后给了她一个深情而又充满歉意的吻。从这天起，麦克不再把工作看得那么重，他开始用心陪伴孩子成长。不仅如此，他甚至还贴心地给家里的狗子找了个对象。可没想到，这个对象好像也是职工的，闹出了一场小小的笑话。不料正当麦克准备给父亲打电话说露营的事，突然发现桌子上放着那个曾经让他又爱又恨的万能遥控器，旁边还有一封怪老头写的信。 Like I said, good guys need a break. I know you'll do the right thing this time. Love, Morty. P.S. Your wife's rockin' body still drives me crazy. Okay, Morty. 原来之前的一切并不是一场简单的梦，而是怪老头给了麦克第二次选择的机会。这一次，麦克没有丝毫犹豫，拿起遥控器直接扔进了垃圾桶。电影的结局，老头给了麦克，也给了观众一个重新来过的机会。但现实生活中的我们却没有这样的幸运。麦克用遥控器跳过了堵车，跳过家庭争吵，跳过生病时的痛苦，甚至跳过了与家人相处的琐碎时光。他以为他跳过的是烦恼和冗余，直奔成功人生的终点，却没想到这个过程让他丢失了最宝贵的时光和亲情。而我们何尝不再用自己的方式快进人生？我们用忙碌和手机快进了与孩子的亲子时光，我们用沉默和敷衍快进了与伴侣的深度交流，我们用下次一定快进了对父母的陪伴与倾听。我们总以为重要的时刻在后面，却不知生活是由每一个当下堆砌而成。罗素曾一针见血地指出，人们平常说的生存斗争，实际上是追求成功的斗争。他们在斗争中感到恐惧的，并不是第二天早晨能不能吃到早饭，而是他们将不能胜过自己的邻居。这正是麦克的写照，也是我们许多人的真实心理状态。我们总是不断地与别人比较，追求更高的职位、更多的收入、更大的房子，却在这个过程中丢失了最本真、最简单的快乐。人生不需要遥控器，我们需要的是感受每一个当下的喜怒哀乐，无论是快乐的还是痛苦的，都是生命不可或缺的一部分。因为人生的美好从来不在遥远的未来，而是在每一个触手可及的当下。人生最重要的不是结果，而是过程。